Hello everyone, welcome back to CSAP. So today is the day 18 of our live discussion session. Today we are going to cover some important topics which are definitely going to come in your exam. Okay, so think of it that way. Okay, so we are going to cover the topics of national parks of Assam, agricultural development, Assam flood. Okay, which is a very concerning or alarming issue for us. Irrigation systems in Assam and power resources, of course. Okay, so without any further delay, let's start today's session. Let me zoom it out for you. I hope it's visible to you guys now. Okay, so today's first question was discuss the various agroclimatic zones of Assam. Okay, so the various agroclimatic zones of Assam. So what are agroclimatic zones? So these are certain zones, these are certain regions which have a specific type of climate and a specific type of vegetation, be it a natural vegetation or man-made vegetation. Okay? Agroclimatic zones and the cultivation system, Assam can be roughly categorized into 6 agroclimatic areas based on the quantity and qualities of rainfall, temperature, relative humidity, topography, condition and soil characteristics of course. Okay, so these are the influencing factors that decides or classifies the different agroclimatic zones of Assam. Okay, so let's have a look at it. So the first type is the upper Brahmaputra valley. Okay, the upper Brahmaputra valley known as the north bank plains comprised of the districts of Dhemaji, Lakhimpur, Sonitpur, Udalguri and Darang on the north bank of the river Brahmaputra. So basically আমি কোনখিনি জায়গা কৈছো that suppose okay, so suppose this is Assam, okay, roughly. So আমার যিখিনি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি আছে মাজেদি গৈছে, okay, মাজেদি যোৱাৰ upper ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি north, which means that this kind of areas, okay, ইয়াতে কি আছে আপোনালোকৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ, also শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি অকমান মাজৰ ফালে লৈ আনো, okay, Dorong, okay, Darang district and all. So these are the regions which fall in the first category of agroclimatic zone. Okay, moving on, agroclimatic zone যোনটো আমাৰ first আছিলে তাৰ আকৌ sub types আছে, like the first one is the Himalayan foothill region, the second is the central belt and the third is the southern low lying riverine belt. Second to we saw next climatic zone, that is the upper Brahmaputra valley south comprises the districts of Tinsukia, Dibrugarh, Sibsagar, Jorhat and Golaghat, covering an area of 16,000 square kilometers approximately, accounting for about 20% of the total area of Assam. Okay, now in this case যদি আমি চাও কোনখিনি জায়গাৰ কথা মেনশন কৰা গৈছে, our Brahmaputra valley, okay, upper Brahmaputra valley, this part, the lower part, okay, এইখিনি জায়গা হৈ গ'ল এটা different type of agroclimatic zone এটা ইহঁতে experience কৰে. Okay, so this is the second type. Third type to আমি চাও with a total of 5,561 square kilometer, the central Brahmaputra valley. এতিয়া আমি সেন্টাৰৰ কিনি কথা পাতিম, okay, so আমি ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট কিনি কথা পাতিলো, এতিয়া আমি সেন্ট্ৰাল মোষ্ট কিনি কথা পাতিম. So central most কিনি again এটা different type of agroclimatic zone আছে and the regions comprise of Nagaon, Morigaon, okay, so these areas and obviously their surrounding areas as well. Okay, এইবিলাকটো আমাৰ পলিটিক্যাল বাউন্ডাৰী হয় নহয় জানো, কিন্তু নেচাৰেটো এইবিলাক সিহঁতৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে নেচাৰৰ কাৰণে, ৰাইট, নেচাৰে পলিটিক্যাল বাউন্ডাৰীজ সিহঁতে নামানে, বাট ফিজিওগ্ৰাফিকেল divisions বিলাক সিহঁতে ডেফিনেটলি মানে. Okay, the fourth type is what, the lower Brahmaputra valley. The lower Brahmaputra valley বুলি ক'লে কোনখিনি জায়গা হ'ব গম পাইছে আপোনালোকে, মেপটো যদি মই আঁকি দিওঁ আপোনালোকে let's draw it out. Okay, lower Brahmaputra valley হৈ গ'লে কোনখিনি জায়গা আমাৰ লেফট সাইডৰ জায়গাখিনি, okay, again লেফট সাইডৰ তলৰ জায়গাবিলাক য'ত নেকি আমি আছো বৰ্তমান কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা, okay, so these kind of areas, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ and also the upper regions as well, lower Brahmaputra valley. So this is what, this is the fourth type of agroclimatic zone. Okay, moving on, change.
Moving on, pass number to কি হৈছে the districts of Kachar, Hailakandi and Karimganj. So definitely আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী যিখিনি আছে এইখিনি আমি কভাৰ কৰিলো। এতিয়া তাৰ তলত যিখিনি আছে সেইখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে Kachar, Hailakandi এইখিনি ৰিজন আছে, Karimganj এইখিনি জায়গা যিখিনি আছে সিহঁতৰ আকৌ এগ্ৰো ক্লাইমেটিক জোন খিনি বেলেগ হয়। সো আমাৰ যিখিনি বাৰাকৰ ৰিজন আছে, ওকে বাৰাক ৰিজন বুলি আমি এনে জেনাৰেল কো, ওকে একেবাৰে তলৰ জায়গাখিনি আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি জায়গা এটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ এগ্ৰো ক্লাইমেটিক জোন। এন্ড দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইজ দ্য হিলস বা আমাৰ যিখিনি প্লেটো ৰিজন আছে সেইখিনি। কাৰ্বি আংলং আমাৰ যিখিনি প্লেটো ৰিজন আৰু আমাৰ নৰ্থ কাছাৰ হিলস যিখিনি হিলস ডিস্ট্ৰিক্ট আছে সেই তাতে কি হৈছে এটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ এগ্ৰো ক্লাইমেটিক জোন এটা হয়। Okay, so definitely that is our sixth type. Okay, so basically ekhini asile amar 6ta agro climatic zone. Okay, so gutekini zones or kotha ami porilu, and also gute pdf to apnaloke download koribo paribo, it will be available to you guys, and also yate apnaloke additional information yate jotheshto kini pabo. Okay, so gutekini information or through ami etia najao, but I'm pretty sure that if you read it once you will definitely be able to understand, and yes, if you don't understand you can definitely reach out to us. Okay, next question ami saw, what do you understand by CATS accreditation? Okay, accreditation, discuss its relevance to the tiger reserves of Assam. So this is again very important. Okay, cats mane big cats or kotha koise na, big cats. Chalo, let's start. India is home to nearly 70% of the world's tiger population. जब हमार गुटे पृथ्वी जदि साउ सबतके बेसी पॉपुलेशन टाइगर कोट আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে। ক্যাটস বুলি কলে ফুল ফৰ্মটো কি হয়, কনজারভেশন এসিওর টাইগার স্ট্যান্ডার্ডস। ওকে, it is a worldwide accreditation standard for the conservation of tigers. Okay, so it is suppose এনেকুৱা আছে like I hope you guys know about wetlands, Ramsar sites and all, right? So তেনেকুৱা kind of the initiative হয় to conserve the tiger areas. Okay, tiger reserves. Okay, সেইবিলাক কনজার্ভ কৰিবৰ কাৰণে CATS নামৰ এটা world এটা standard এটা ক্ৰিয়েট হৈছিল। Okay, out of the 53 tiger reserves in the country, 14 have received CATS accreditation. Okay, so আমাৰ ভাৰতত চাব গলে 53 টা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে নহয় জানো? So 53 টাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত কেইটা আছে? 4টা আছে, ৰাইট? 3টা আছিল আগতে, তাৰপিছত ওৰাঙকো তাৰপিছত কি কৰিলে 2015 নে 16ত, ওকে ওৰাঙকো কি কৰিলে, ওৰাং ইজ অলসো নাও এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, ওকে, সিন 2015 or 16. So CATS যেনেকা আছে, CATS কি কৰে, it comprises of 7 pillars and 17 elements. Okay, so accreditation যে দিয়ে হিয়তে হেতৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব নহয় জানো? এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰতে আছে 7টা পিলাৰ আৰু 17টা এলিমেন্ট। ওকে, 7টা পিলাৰ আৰু 17টা এলিমেন্ট। সো আমি এটা এটাকে চাওঁ কোনখিনি কি হয়। ওকে, now pillar kini saw 7ta pillar jiketa ase. The first pillar is what about importance and status. Element keta ki ase? Biological status, cultural and social status. Okay, area design, legal status, regulation and compliance. So at the reserve eta, tiger reserve eta all these kind of things, okay, all these kind of aspects bilak bhalke soli ase na nai heblak sam jodi eblak jodi jikini ase biological status jodi bhal ase, area design jodi bhal ase, legal jodi ase status, okay, area to jodi legal status ase, regulation and compliance eblak sob bhalke soli ase, etiale hey tiger reserve to CATS or accreditation pabo. Okay, next pillar ami saw management. Jodi management bhal ase, management planning, management implementation, management processes, staffing, okay, infrastructure, equipment and facilities, sustainability of financial resources, adaptive management, etc. So the second pillar is what? It is about management. Fourth pillar is about community tar usor thaka manu bilak ityadi hihotor logot tiger reserve bilakor kenekwa dhonor relationship ase ba interaction ase hekini jodi sao human wildlife conflict kiman hoi thake, okay, jodi beshi hoi thake kom hoi thake, community relations kenekwa ase, stakeholder relationship bilak kenekwa ase hebilaku sabo. Okay, the next is pillar of tourism. So tourism keneka choli ase, definitely tiger reserve bilakot মানুহ বিলাকে টুৰিজম এক্টিভিটিজ তো চলে নহয় জানো? সো মানুহ বিলাকে টুৰিজমৰ কাৰণে যায় আৰু তাতে চাব কাৰণে যায়, বাঘ দেখা পায় যদি লাভ ভাল থাকে বাঘ দেখা পায়, নহলে বাঘ দেখা নাপায় নহয় জানো? নেক্সট পিলাৰ ইজ হোৱাট? প্ৰটেকশ্যন। প্ৰটেকশ্যন আল্টিমেটলি টাইগাৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে আমি কেনেকা প্ৰটেকশ্যন আমি ইনিচিয়েটিভছ বিলাক লৈছো, ওকে, ষ্টেপছ বিলাক লৈছো, সেইবোৰ আহিব। পিলাৰ হেবিটেট মেনেজমেন্ট, ওকে, হেবিটেট মেনেজমেন্ট, habitat and prey management, okay,
The next is what? We learn about the tiger population. So ultimately, tiger population to kiman ase hetur upor depend koribo. Okay? So tiger population jodi ami sao tetiahole last few decade or amar tiger population bahut beshi barise. Okay? Jotheshto kini barise. Etia amar more than 3000 ta amar eta tigers ase. Right? So definitely amar eta ami eta bhal eta line out goi asu. Okay? Now Assam relevance of the Assam, all 4 tiger reserves of Assam have received accreditation by the National Committee of Conservation assured tiger standards. Okay, so this is important catch. For maintaining a high standard of conservation, the accreditation has been given to what? Saita amar kiki ase? Saita ase apnalokor Kaziranga hoi gol, Nameri hoi gol, Orang hoi gol, okay, and Manas, definitely Manas. Okay. The catch assessment has been conducted by whom? Conducted by NTCA. Okay, so I hope apnaloke jane NTCA ki hoy. Jodi najane please sai lo because it is very important. Okay, tiger conservation ba rhino ba elephant eketa bitor kunba holo conservation ahibo para chances bahut beshi ase. Okay, either eto paper 3 to ahibo pare, GS 3 to ahibo pare, GS 1 to ahibo pare ba GS 5 to ahibo pare. Okay, NTCA related questions bilak ahi jabo pare. So please have a look, okay? Bhalke sai lobo ebar. So NTCA ki hoy? It is a statutory body under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay? So MAINS মাজত আছে. Okay? Kaziranga Tiger Reserve. Kaziranga Tiger Reserve ketia Tiger Reserve bonile around the year of 2008 to 2009. আৰু গুটে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কাজিৰঙা হোল নেশনাল পাৰ্কৰ মাজত গুটেখিনি তো আপোনালোকৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ নহয় বাট যিখিনি আপোনালোকৰ কোৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এৰিয়া হয় সেইখিনি অকল এবাউট আপোনালোকৰ 1173.58 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ অফ এৰিয়া Similarly, Manasar jodi sao Manas Tiger Reserve Tiger Reserve kite banale in 1973 to 74 Tiger Reserve bonile aru ihotor area to ki ase Kaziranga che dangor. Okay, Nameri Tiger Reserve jodi sao 1999 to 2464 atatke horu tar pisot ahi jay Orang Tiger Reserve 2016 okay, so our goes to 2015 or 16 I was also a bit confused but 2016 bonisile etu eta Tiger Reserve. Okay, area is 492.46 square kilometer of area. So that was our second question. So it was regarding what? Regarding cats, regarding tiger conservation. Okay. Next I will discuss the socio-cultural impacts of border zilla weather phenomena in Assam. So border zilla eta amar Assam kane very important hoy both culturally and geographically as well. No? So border zilla is a natural phenomena that can be both beneficial and destructive to the socio-cultural facets of the people of Assam. Okay. দুটা বস্তু কোৱা আছে ইয়াতে কোৱা কৈছে that beneficially হয় and লগতে destructive হয়. Okay, it is good and bad both. Here are some key aspects to consider. Impact on agriculture. Okay, border zilla storms can be advantageous especially for crops that need rainfall. Okay, impact on agriculture. So kisiman agriculture system on border zilla dorkar hoy because border zilla borokhun mane. And again upon kisiman khetrot border zilla ki kore bahut khini crop damage kori diye fields of thaka crop bilak damage kori diye so hisabe sabo gole bhalu hoy beya hoy ami duta bostu sabo dise নহয় আমাৰ কোৱেশ্চনত এটা কি চাব দিছে না describe the socio cultural impacts. Okay, impact, so impact can be good or bad both, right? So next one goal disruptions to the infrastructure and communications. Okay, so border zilla ki kore jane bahut manuhor ghar sor etia adi things ekebare ulai loi jay নহয় জানো and also our communication system bila interrupt kori diye right rasta ekebare letra betara hoy jay rastar gute bondho block hoy jabo pare right also communication boli sabo gole amar telecommunication and all hebla gute interference ahi jay right then again infrastructure again lights and all electric poles bila khamba bila ekebare bhangi sigi jabo pare right to heburor karone ki hoy jay hei teneke dhornor disruption bila ahi thake due to what border zilla. Next issue is related to public health issue. So border zilla ile borokhon ana pisot water logging hoy joa chance ase aru water logging hole apnaloke jane bahut dhoroner diseases hobo pare like dengue malaria etc. Okay, cultural events and festivals. So eta hisabe sabo gole amar culture kone bahut bhal border zilla hisabe bahut beshi furti jama bohag ahilge নহয় জানো কিন্তু the thing is that
তাৰ লগতে বৰ্ডচিলা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ফাংচন এটা হৈ আছে, বিহু ফাংচন চলি আছে আৰু বৰ্ডচিলা আহিল, তেতিয়াতো গোটেই ধ্বংস হৈ যায়। একফালৰ পৰা চাব গ'লে ভালো হয়, একফালৰ পৰা চাব গ'লে বেয়াও হয়। Okay, the beginning of the monsoon season is signaled by the annual springtime festival known as what? Bordesila. The hasty arrival of Bordesila at her mother's house represents the spirit of Assam, which is anticipating the spring celebration of Bihu or Baisakhi. Both jagah Baisakhi বুলিও কয়, নহয় জানো? However, if a storm does happen during a planned event, okay, এইটো কথা কৈছিলো মই, however, if a storm does happen during a planned event, it may disrupt or alter the customary festivities, okay, having an effect on the community's cultural practices and experiences. Okay, next part is about resilience and community bonding. So community bonding hobo pare why through Bordesila. Okay, excuse me. So at the conclusion video we said that the socio-cultural impacts of Bordesila in Assam encompass aspects related to agriculture, infrastructure, public health, cultural events and community dynamics. Mitigation measures, disaster preparedness and post-disaster recovery. Post-disaster recovery efforts play crucial roles in minimizing the negative impacts and promoting the well-being of affected communities. Okay, very nice conclusion by the way. Next question, I will describe the tribal population scenario in Assam. Okay, so amar Assam apnaloke jane bahut kini tribal people ase. Okay, Sidon tribe, Plains Hills amar dutai ase, নহয় জানো? So গোটেই kini কথা যদি আমি চাও তেতিয়া হলে Assam is home to numerous indigenous tribal communities, each with its distinct culture, traditions and languages. These tribes have contributed significantly to the cultural mosaic of Assam. Okay, very beautiful words. Okay, beautiful sentence. These tribes have contributed significantly to the cultural mosaic of Assam. Constitution কি কৰিছে? Constitution আমাৰ দুটা ভাগ কৰি দিছে, and yes, Assamese language is one. It is the lingua franca by almost all the tribes. Okay, there are 15 recognized tribes in the autonomous districts of Karbi Anglong and NC Hills, and 14 recognized tribes in the rest of the state. Okay, of these the major tribes are what? Boro. So what can we see here as a tribal people? Boro. Tribes are like the missing types of Karbi, Radha, Sonowal Kosari, Lalung, Garo and Dimasa. Okay, ekena egol major tribes. Okay, e Boror pora Dimasa loke ekini major tribes egol. Tar pisoto aro bahut tribes ase, for example Deori, Hajong, Thengal Kosari, Khasi, Zentia, Mes, Sakma, Mizo, Mar, Kuki tribe, Naga tribe, Burmans, Man, okay, Man manu bilak noy jano, Khamti and Singpo tribes. Okay, so ekini egol amar tribes bilak. Okay, according to the 2001 census, the tribal population is 38,84,371, which is 12.4 of the tribal population of the state, and 94.4% residing in rural areas. তাৰ মানে কি কৈছে যে 12.4%, আপোনালোকে এই গোটেইখিনি নাম্বাৰছ মনত ৰাখিব নালাগে। ওকে, আপোনালোকে ইনষ্টেড যদি 12.4% লিখিলে, that is also very good. Approximately 12 লিখিলেও it is good enough. Okay, so সেইখিনি পাৰ্চেন্টেজ কি হৈছে আমাৰ অসমৰ population 12.4% tribal people হয়। Okay, then 94.4% residing in what? Rural areas. So mostly 12% of ভিতৰত যিমান খিনি মানুহ আছে তাৰে ভিতৰত more than 90% মানুহবিলাক ক'ত থাকে? Tribal মানুহবিলাক গাঁৱতে থাকে। Okay, they constitute 3.72% of total tribal population of the country, so 12.4% of Assam and 3.72% of India. The state has registered 17.4 decadal growth of tribal population in 2001 to 2011, which is slightly higher than the overall decadal growth of the state. So, our decadal growth rate is tribal people growth rate to higher. Okay, overall sex ratio 984, which is marginally less than the national average of 990. Okay, the literacy rate among tribal in Assam is 72.1%. Okay, our tribal people belong 72.1%. Okay, and which broadly mirrors the overall literacy rate of the state and is well above the national average. Kintu sabole national average of se besi hai. Okay, and jodi ami saw however the gap between the male and the female literacy rate 79% and 65% respectively. So ultimately ki hoise hotor sub male literacy rate 79, female literacy rate 65, बहुत बेसी गैप আছে। ओके, তার মানে ট্রাইবাল পিপল তো
ট্ৰাইবেল পিপল প্লাছ ট্ৰাইবেল চিনাৰিঅ' বিলাকতো যদি আমি চাওঁ তাতো সেম কাইণ্ড অফ চিটিজেন চলি আছে ওকে উইমেন বিলাকৰ ষ্টেটাছ বিলাক এতিয়ালৈকে ভাল হোৱা নাই ওকে ইকনমিক কন্ডিশন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইকনমিক কন্ডিশন ইহঁতৰ ঠিকে আছে অৰ্ডিনাৰী হাউচৰ নিচিনাই হয় বাট কিছুমান ফেক্টৰছৰ মতে কি কয় that only 18.6% of tribal household had reported absence of any durable household assets so ultimately চাব গ'লে ইহঁতৰ অকল less than 20% people ইহঁতে একেবাৰে মানে দৰিদ্ৰতাত আছে পভাৰ্টিত আছে ওকে বাকি বিলাকৰ ৰাইট সেট ওকে ঠিকে আছে বাকি বিলাক 7 districts of Assam have ST population of more than 25%. So, আমাৰ কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্ট আছে লাইক ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ধেমাজি চিৰাং ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰ এণ্ড বাক্সা এই সাতটা ডিস্ট্ৰিক্ট যিখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট আছে এই ডিস্ট্ৰিক্টখিনি কি হৈছে এই ডিস্ট্ৰিক্টখিনিয়ে more than 25% of tribal people হৈছে ৰাইট সো আমাৰ যিটো আছিল 12% কথাটো আমি চাইছিলো 12% ভিতৰত ভাবিলো more than 3% people এই সাতটা ডিস্ট্ৰিক্টতে সোমাই আছে ওকে আৰু বাকি আমাৰ 24টা district আছে right that is the thing the Chutia Koch Rajbongshi Moran Motog and Adivasis and Thai Ahom are the 6 communities demanding the scheduled tribe status so আপোনালোকে গম পাইছে এই আমাৰ কা সময়ৰ পৰা কা সময়ৰ পৰাই ঘটা একেবাৰে লাগি আছে these 6 communities এটা লাগি আছে that কিয়তকো ST status লাগে okay so যদি এটা ST status পাই যায় তেতিয়া কি হৈ যাব অসম এটা ট্ৰাইবেল মেজৰিটি ষ্টেট হৈ যাব এটা কিমান আছে 12.4% কিন্তু হিয়তৰ নম্বৰ বহুত আছে তাই মানুহৰ মানুহ আমাৰ বহুত আছে সুটিয়া মানুহ বহুত বেছি আছে কোচ ৰাজবংশী মৰাণ মটক বহুত আছে আদিবাসী বিলাক তো বহুত বেছি আছে টিচাৰ পিপল বহুত বেছি আছে সো হে 12% যদি আৰু এইবিলাক মানুহ যদি যোগ হৈ যায় তেতিয়া ইট উইল বি more than 50% ৰাইট সো তেতিয়া অসম কি হৈ যাব এটা ট্ৰাইবেল মেজৰিটি ষ্টেট বনি যাব ওকে So Assam is thus a melting point of the tribe that have a rich heritage, unique customs, etc. So we to the conclusion. So you can write this conclusion in your body. Direct copy paste kori dibo pare. It's not an issue. Okay. Give a brief account on the wetlands in Assam. So wetland ki hoy apnaloke jane. Amar yate ami locally ki bole ko bill bole ko. For example, amar Dipor bill na jano. So that is the thing here. So amar yate jikini bill ase wetlands ase tar upor eta questions সুধিছে দেন আমাৰ wetlands এটা কিমান আছে কোড আছে কেনেকে আছে ওকে সো দিস কাইন্ড অফ কোৱেশ্চনস আমাৰ ইয়াতে সুধিব পাৰে আপোনালোকৰ APSC টো সুধিব পাৰে সো নলেজ তো জানি থোৱাটো ভাল ওকে সো wetlands ৰ কথা আমি এনে যেনে কি আমি civil service মানে পঢ়ো তেতিয়া আমি talk about what we talk about Ramsar sites and all right কিন্তু আমি Assam specific হয় কিন্তু আমি তেনেকে কথা নাপাওঁ okay so let's talk about that as well okay so wetlands bills are district names যদি আমি চাওঁ আটাইছে আমাৰ okay so ekine all of man ifal হৈ গৈছে so nothing is there Bardoloni নামৰ যোনটো wetland আছে বা bill আছে Bardoloni bill টো কোন আছে মৰিগাঁও আছে okay so these are some important bills আমাৰ ইয়াতে যিখিনি পোৱা যায় border dam লখিমপুৰ ধীৰ ধুবুৰী okay so definitely when you talk about wetlands you will definitely have to give what examples right so examples are apnaloke at least 2-3 example de dibo eta example to apnalokor mukhone থাকিব Dipor bill no so that is the thing the wetlands of Assam cover an area of what about 1400 square kilometer of area there are around 3000 big and small wetlands okay so these are important points likhibo pare apnaloke okay 3000 wetlands big and small scattered all across the state okay and area jodi saw around 1400 square kilometer of area so amar bharator akhomar area ki 178,438 tar bitor 1400 square kilometer of area direct wetlands ase okay tar bisor baki kin area amar plains ase hills ase heburu to ase not next but the wetlands are under threat due to various factors kintu hokolu beleg wetlands or is na amar wetlands to eta threat ta ase threats like what pollution weeds okay then illegal encroachment siltation okay invasion of weeds by invasion of other kind of aquatic or plant species okay for example water hyacinth dhorilo ultimately ki koise wetland ecosystem beya kori dibo yate letting water no challenges jodi ami saw tetiale Assam State Remote Sensing Application Center has identified around some 3513 wetlands in Assam okay this fact is again important try to inculcate it in your answers okay however many of these wetlands are fast disappearing now
আমি যোনটো কথা পাতিছিলো থ্ৰেডছৰ কথা ওকে দিস ইজ দ্য থ্ৰেড most of the wetlands are fast disappearing excuse me There is no existence of more than 50 wetlands in recent surveys in the state, either due to the conversion of these wetlands for other activities due to climate change. Okay, so all of our wetlands আছে, but এতিয়া আকৌ survey হলে বহুত কম wetlands আছে। কিয় হৈছে these are the threats বিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে wetlands বিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে। And also development is another issue. Developmentor নামত বহুতখিনি wetland বিলাকত কি কৰে মানে মাটি ঢালে আৰু ঘৰ বনাই। Right, so ultimately ecosystem to মাৰিব লাগে। In urban areas like Guwahati, Jorhat, Tinsukia, Bongaigaon, Nalbari, Nagaon, Morigaon, and Silchar, etc., rapid and unplanned urbanization coupled with encroachment. Okay, so jitu kotha moi apnalok koisu just now ekhini ase. Okay, so this is about wetlands. Wetlands are related aru kisuman data yate dia ase. Okay, you can go through it. Step to safeguard wetlands. So api kenaka ke safeguard koribo paru bachao paru. Okay, conserve kenaka koribo paru. The first thing is that wetland mapping. Okay, is the first step to monitoring this importance of the important part of the ecosystem. Mapping of wetlands using geospatial tools can be accurately at minimal cost and manpower used. Okay, so using what geospatial tools. Okay, so GIS ityadi eblak technology loi pele ami mapping bhalke koribo laibo. First step is what? Mapping. Second step is what? Identification and delineation of wetland areas need to be done on urgent footing along with periodic monitoring of the physical status of the wetlands. Okay, second to I call identification, third to I call spreading awareness. Okay, spreading awareness I call third. Fourth to I call effective collaboration. Jiman ki nikalot collaborate koribo laibo ami with academicians, professionals, ecologists, watershed management specialists, planners and decision makers, etc. Okay, so these are the few things about wetlands. So I hope apnaloke wetlands kini চাই লব এবাৰ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই and ইয়াতে যিখিনি ডাটা আছে ডাটা খিনি বেসিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো wetlands ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ওকে সো আপোনালোকে এবাৰ চাই লব ওকে discuss the impacts of climate change in Brahmaputra basin. So Brahmaputra basin কি হৈছে এটা climate change ৰ কাৰণে Brahmaputra basin ৰ কিছুমান ইম্প্যাক্ট হৈছে ওকে সো হেখিনি কথা ডিসকাস কৰিব দিছে কোৱেশ্চনত যদি আমি চাওঁ the effect of climate change on the Brahmaputra basin is expected to be strong due to three major reasons. গতিকে তিনটা মেজৰ ৰিজন আছে হেতু কাৰণে কি হৈছে Brahmaputra basin ৰ the climate change ৰ ইম্প্যাক্ট দেখিবলৈ পাম the first impact কি হৈছে that the first reason is what influence of snow. Okay, the first reason is what influence of snow and ice melt on stream flow. So ultimately কি হ'ব আমাৰ আজি আমি গম পাওঁ that বৰফ বিলাক কি হৈছে এটা আজিকালি মেল্ট হৈ গৈছে due to global warming, climate change, global warming, etc. Okay, so এইবোৰৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ গ্লেচিয়াৰ্স বিলাক মেল্ট হৈছে জুকতছে বেছি মেল্ট হৈছে ultimately কি কৰিছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো কি হয় ultimately চেমায়মডং গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আহে ৰাইট টাম্বুক যিটো ৰিজন আছে right certain region to যদি আছে certain regionৰ পৰা কিন্তু চেমায়মডং গ্লেচিয়াৰ আছে on the southern slopes of Kailash okay এইখিনি জায়গাৰ পৰা আহে so এইখিনি জায়গাৰ পৰা যেতিয়া নেকি আহে তাৰ পৰা এটা বেছিকে পানী আহে right so ultimately impact আমাৰ হৈ আছে second হৈ গ'ল এটা increase monsoon so climate change ৰ কাৰণে monsoon increase হ'ব পাৰে right increase হ'ব পাৰে মানে কি monsoon সোনকালে আহিব পাৰে বা দেৰিকৈ আহিব পাৰে erratic rainfall হ'ব definitely কিন্তু যেতিয়া বৰষুণ আহিব বহুত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহা চান্সেছ আছে কেলে the reasons are what পানী এটা যিখিনি গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈছে মেল্ট বিলাক ক'ত যাব পানী লগে যাব পানী মানে ওচেন বিলাক লগে যাব যেনেকৈ আৰাবিয়ান সীত যাব বে অফ বেংগলত যাব ৰাইট গ্লেচিয়াৰ্স বিলাক সো আল্টিমেটলি যেতিয়া তাতলৈকে যাব তাৰ পিছত আল্টিমেটলি কি হ'ব এভাপৰেচন হ'বই গৰম দিনত ৰাইট সো এইটো আমাৰ গৰম দিনত এভাপৰেচন হ'ব ইফালৰ পৰা আমাৰ সাউথ ওয়েষ্ট মনসুন আহিব ঠিকছে বৰষুণৰ পৰা পানী উঠাব এণ্ড সাগৰৰ পৰা পানী উঠাব তাৰ পিছত আমাৰ গোটেই অসমত ঠিকছে বৰষুণ দিব not only in Assam but other places as well so ultimately monsoon ratio বহুত বেছি increase হৈ যাব আৰু also definitely it will ultimately lead to the rise in sea level okay so কিছুমান data আছে কিছুমান facts আছে like what that 10 meter per year the glacier in this area have been retreating at a rate of around 10 meter per year okay so that is very alarming okay
So Brahmaputra basin কথা ইয়াতে কিছুমান দিয়া আছে কিছুমান ৰিপৰ্টছৰ কথা কোৱা আছে IWM and CCC তেখেতে কি কয় হেতৰ ৰিপৰ্টছৰ মতে কি found that with climate change the frequency extent and depths of floods would increase further in the floodplains of Assam and definitely আমাৰ এটা পানী যেতিয়া নেকি বাঢ়িব flood is a very common issue বুলি ক'ব লাগিব every year annual issue annual issue every year okay so ultimately climate change er karone Brahmaputra basin er olop impact poribo aru hetur karone ki hobo ultimately amar ate flooding or instances bilak bahut beshi bari jabo okay then also amar the number of the rainy days is likely to decrease by 1 to 10 days okay days lega ase ate but it should be days okay the intensity of rainfall in the region is likely to increase by 1 to 6 mm per day এটা কি কৈছে that আমাৰ বৰষুণ দিয়া দিন কমি যাব পাৰে ওকে নাম্বাৰ অফ ডেজ ৰেইনফলৰ ডেজ আমাৰ কমি যাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আহিব ইন্টেন্সিটিটো কিন্তু ইনক্ৰিজ হৈ যাব ওকে according to experts okay so গতিকে আমাৰ এটা কিছুমান মডেলস আছে কিছুমান আমাৰ সাইন্টিফিক্যাল এডভান্সমেন্টস আছে লাইক এটা মডেল আছে the regional climate model precis what it is a model developed by the Hadley Center UK Met Office okay ইহতে ultimately এই মডেলটো আমি কেলে ইউজ কৰো for projections okay across Assam for the period of 2021 to 2050 21 or 50 লকে আমাৰ অসমত কেনে ধৰণৰ weather phenomena বিলাক হ'ব okay এই weather phenomena বিলাক কেনে হেবিলাক আমি আগৰ পৰা প্ৰজেক্ট কৰি জানি ল'ব পাৰো with the help of such a model okay so বাহিৰৰ পৰা আমাৰ কিছুমান টেকনলজি বিলাক আমি ল'ব পাৰো okay so that আমি আমাৰ governance ho by any kind of issue ho আমি হেবিলাক ভালকে effectively কৰিবলৈ পাৰিম okay so that is the thing here okay so ইয়াতে আৰু কিছুমান ডাটা দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে okay the soil erosion issue has worsened over time in Assam yes that is in fact true very true okay so আগতছে কি হৈছে এতিয়া soil erosion বাৰে আৰু বেছি হৈ গৈ আছে reasons বহুত বেছি আছে I think আপোনালোকে সৰুৰে পৰা soil erosion ৰ ওপৰত পঢ়ি আহিছে okay so আপোনালোকে বহুতখিনি নিজেও আপোনালোকে ডিটেইল ৰিজনস বিলাক দিব পাৰিব that soil erosion কেলে ইমান ইনক্ৰিজ হৈছে but the question says what comment okay many river and districts in the state continue to be affected by river bank erosion every year okay so our river and district hok ba our river and islands hok okay so be ki hoise bahut beshi effect hoise due to soil erosion okay in Assam more than 4.27 lakh hectares of land was already eroded by the river Brahmaputra and its tributaries since 1950 okay which is 7.40% of the state's total area so sao apnaloke 1950 pura amar almost 7.5% area soil erosion that is very alarming no so 7.5% of area state or area ki hoye goise soil erosion or karone gusi goise আৰু এফালে পপুলেশন বাঢ়ি আছে এগ্ৰিকালচাৰৰ ডিমান্ড বাঢ়ি আছে আৰু এফালে আমাৰ আগত মাটি বিলাক সয়েল বিলাক ইৰোড হৈ গুচি গৈছে over the years as many as 2500 villages have been wiped out impacting around 4 lakh people across the state many of whom continue to live on the embankments okay বহুত আজিলৈকে কিমান মানুহ কথা কৈছে around 4 lakh people আজিলৈকে around 4 lakh people বহুত মানুহ right 4 lakh people etialoke hotar ghor nomoa hoise hote etiao hote embankments bilakot thaki ase sapori side or jaga bilakot thaki ase right consequently the width of the Brahmaputra river has increased up to 15 kilometers so soil Brahmaputra erode kori ase aru side erode kori goise aru nijor jeto width ase hetu bahal kori goise okay so ultimately sabole 15 kilometers hoise at some places okay due to erosion which has gradually increased over the years a survey carried out between 1912 and 28 revealed that the area covered by the river was 3870 square kilometer which expanded to 608 square kilometer in 2006 eta aru increase hoye goise okay so Brahmaputra jeto width ase width to increase hoye goise jeneke soil erosion bari goise aru soil erosion jeneke aru Brahmaputra width to jeneke bari goi thakibo aru soil erosion hoye thakibo right now eta another point is dunia that in the past receding flood waters would leave behind nutrient rich alluvial deposits that fertilizes the land on which farmers grow rice vegetables and other crops okay so agor pora jodi ami sao tetia like history ami bahut bar paisu
আৰু এইটোৱে হয় that rivers বিলাকৰ কি হয় rivers বিলাকে time to time কি কৰে replenish কৰে বা আমাৰ soil যিটো আছে soil টোৰ fertility আকৌ এবাৰ recompensate কৰি দিয়ে নহয় জানো so fertility টো আকৌ increase কৰি দিয়ে by bringing what by bringing nutrient rich alluvial deposits বা silts বা sediments যি কয় আপোনালোকে okay so ultimately agriculture কাৰণে ভাল আমাৰ farmers বিলাক বহুত happy হৈ যায় but there is a but the waters now carry often only sediment from upper catchment areas in areas as well as neighboring states and the frequent flooding means fertile topsoil gets washed away okay so কিন্তু আজিকালি কি হৈছে replenish to হ'ব কিন্তু nutrients ইমান ভাল nutrients আনা নাই only হিহঁতে কি কৰি থাকিব sediments বিলাক আনি থাকে upper catchment areas of পৰা erosion কৰি sediments বিলাক বেলেগ lower জাগা বিলাকৰ lower cycle of the river সেইবিলাকত এটা আনি দি আছে আৰু আলটিমেটলি কি কৰিছে ওপৰৰ যেটো টপ সয়েল আছে টপ সয়েলটো কি কৰে বাৰে বাৰে ওয়াশ কৰি গুছি যায় ওকে আমাৰ টপ সয়েল থাকে সাব সয়েল থাকে ৰাইট সো তেনেকা ওপৰৰ যেটো টপ সয়েল থাকে টপ সয়েলটো ওয়াশ কৰি গুছি যায় ওকে an increasing population is piling more pressure on the fragile ecology right so the thing is that already আমাৰ এতিয়া population বাঢ়িছে আৰু আমাৰ মাটি কমি গৈছে population বাঢ়িছে আমাৰ ফুড সিকিউৰিটি কাৰণে আমাৰ ফুডৰ ডিমান্ড বাঢ়িছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিমান্ড বাঢ়িছে বাট আমাৰ মাটি কমি গৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ডস কমি গৈছে next question গামোচা by Assam system GI tag what advantages come with such status so আপোনালোকে জানে this is a part of the current affairs so this is again very important okay so GI tag যেটো আছে 5 years after the first application was made in 2017 তে আমাৰ গভর্নমেন্ট এপ্রোচ কৰিছিলে GI tag আমাৰ গামোচাক লাগে বুলি okay but গামোচা তেতিয়ালৈকে দিয়া নাছিলে but ultimately এই বছৰ কি কৰিলে দি দিলে we all know that right the গামোচা is a hand-woven rectangular cotton piece of cloth with wrap borders and different designs and motifs so গামোচা কথা আপোনালোকে জানে কি হয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে জানে অসমীয়া কালচাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় জানো now GI is a designation GI দিলে এটা কি লাভ আছে হেতু চাও okay GI is a designation মানে geographical indication is a designation used to designate products with unique qualities that come from a specific geographic region okay it falls under what it falls under the Paris Convention for the protection of industrial property okay so IP related hoy as an aspect of the intellectual property rights it is governed by what governed by and subject to the WTO agreement on TRIPS okay TRIPS মানে কলে কি হবো trade related aspects of intellectual property rights okay GI tag ki provide kore it provides the legal protection first thing okay so that belag manure use koribo nware it also makes it easier for individuals who have the right to use the indication to forbid a third party ar jone niki pai jabo GI tag yona third party to forbid koribo paribo je tohte ebla koribole nware tohte ei same bostu produce koribo nwara jodi produce kori aso court tohte amar kiba ta compensation dibo lagibo okay ar jodi tohte produce kori aso আৰু still tote jodi up to the mark ami jikini standard banaiso standard hisabe jodi kora nai then again what will happen then again you cannot do it okay they can directly forward the second people okay for instance example is a producers of Darjeeling tea are allowed to delete the name Darjeeling when referring to tea that was not produced in accordance with the standards established in the geographical indications code okay so code mote jodi nokore jeneke eta guidelines ise he hisabe jodi nobonai ar belag hisabe jodi kunba eta bonai thake amar gamusa to tetia ki hobo tetia ami hotok su bolbo pari okay every social religious ceremony in the state includes gamusa which is regarded as an important aspect of Assamese culture GI tag helps Assam's economy by increasing its demand in both domestic and foreign markets okay so etu hogol apnalokor GI report eta question asile this is very important okay who are the DNLs okay amar Dima Hasar okay in this context discuss the Dimasa peace agreement okay so DNL er kotha eta dia ase it is what a relatively new insurgent group the DNL operating in Dima Hasar and Karbi Anglong district was formed in 2019 so recently apnaloke compulsion recently bahut kini news ot asile okay a release by the group at the time of formation said it was committed to revamp the national struggle and fight for the liberation of a sovereign independent Dimasa nation okay it aimed to develop a sense of brotherhood among the Dimasa and also to rebuild the trust and faith among the Dimasa society for regaining the Dimasa kingdom okay
So ইয়াতে ডিমাছাৰ কথাখিনি দিয়া আছিলে so আমাৰ কোৱেশ্চনত কি আছিলে that in this context discuss the Dimasa peace agreement so আমাৰ DNL ৰ কি ৰোল আছে লগতে চাইড about the Dimasa was a hotbed of insurgency in 1994 to 1995 okay again in 2003 to 2009 but has been largely peaceful in the last decade comparatively okay DNA এটা নতুন হৈ গ'ল যেনেকৈ এতিয়া আৰ্মছ লৈ লৈছে okay the recent peace settlement was signed with the DNLA group which is the newest group to take up in the Dimasa district peace agreement যদি আমি চাওঁ the agreement with DNLA consists of similar provisions in the peace settlement signed with the 5 Karbi Anglong groups 2 years ago after signing the peace agreement over the decades several former militants gave up militancy and joined mainstream politics okay so yate aru kisiman points dia ase about our peace agreement okay Dimasa jono amar peace agreement ase it is very very important okay so apnalokor insurgency Assam insurgency related question of this is very important okay so apnaloke please sabo jodi swa nai okay this might again come in the answer so GS5 ot ahar chances bahut beshi ase okay also GS3 to ahibo pare examine the advantages and disadvantages with the inland water transportation in Assam okay so inland water transport upor already moi eta video banai thaisu okay so tar advantages or disadvantages or kotha hudise yate advantages ase like very low price jahajot loi jaw bahut beshi low price okay greater capacity bahut dangor bostu loi jaw pare specifically amar industry bilakor jikhini machines ase okay dangor machines heavy equipments bilak hebilak ki loi ja jahaj loi ja adaptable services okay so railway aru baki kini lot compare koribo gole to bahut adaptable hoy security okay then disadvantage jodi saw kintu bahut beshi slow hoy bahut bostu loi jabo paribo apni kintu bahut beshi slow hoy okay restricted field of operation it can only be used in a small area that has deep canals and rivers seasonal characters belag season ase season lo hai otor jito navigation ase navigation to season lo hai হেৰি হ'ব আইডাৰ হ'ব বা নহ'বগে ওকে যেতিয়ালৈকে বহুত বেছি বেয়া ৱেডাৰ থাকে তেতিয়া ডেফিনেটলি ইট ইজ নট নেভিগেবল দ্য ৰিভাৰ ইজ নট নেভিগেবল আল্টিমেটলি ট্ৰান্সপোৰ্টেশন উইল অলসো নট অকৰ ওকে untrustworthy river based inland water transport is unreliable the typical path of the trade is occasionally disrupted when the river changes its flow okay not appropriate for small business সৰু business মানুহৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে ইমান এটা feasible নহয় okay ইমান এটা feasible নহয় so ekini asile about the inland water transport system conclusion to apnaloke sai lobo very beautiful conclusion eta dia hoise tate next I go about the northeast India insurgency okay amar insurgency kini kotha hodise that since 1950s there is no end in sight to sabo gole amar insurgency khek hoy jay ako ulai right tene kwata issue hoy thake not only with Assam but beleg states logoro tene kwa hoy thake okay the British has generally followed a policy of non-interference in the northeast insurgencies India okay northeast India however the newly independent India in 1947 had the formidable task of uniting various princely states not only of NEI but of the country okay the integration of these distinct cultures of NEI into the mainstream was generally met by resentment okay so ultimately sabagole bahut agor pora amar prothom start hoisile with the Naga people okay under the leadership of what Fijo okay Fijo bilakor under hoisile so ultimately it to settle kora hol okay but despite efforts in the political settlement by various leaders of the time the unrest did not die but still it to die no okay still চলি থাকিলে as a result কোনে ইন্টারভিউ কৰিব লগা হল Indian army intervene কৰিব লগা হল okay তাৰ পিছত কি হল thereafter various regions proactively voiced their demands for freedom independence and initiating insurgencies in the region okay major outfits which are fueling insurgency in the northeast were United Liberation Front of Assam Alpha okay NDAB ebur ase Garo National Liberation Army hiote ase okay ulago major kini okay change in India's anti insurgency operation needed so amar eta change koribo lage okay agor jeto approach asile approach change koribo lage time to time amar approaches bila change koribo lage and this kind of approaches or initiatives are given here okay please have a look at it okay so way forward jodi ami sao enhance the communication and connectivity infrastructure improvement for better integration of the region with the mainland okay so ami connectivity ite strong koribo lagibo amar communication connectivity okay so that information bila bahut bhalke transfer hoy and securely transfer hoy okay and also amar kisman area se like financial
টেৰৰিজিম যিখিনি আছে ওকে টেৰৰ ফাইনেন্সিং এণ্ড অল এইবিলাক আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি ইনিচিয়েটিভছ বিলাক ল'ব লাগে ওকে আগৰ পৰা লোৱা গৈছে এতিয়াও চলি আছে ওকে সোনকালে সোনকালে যদি সেইবিলাক সলভ হৈ যায় ইট ইজ ভেৰি ৱেল এণ্ড গুড ফৰ অল অফ আছ ৰাইট এণ্ড অলছ' এইবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক লোকেল পিপল ট্ৰাইবেল পিপলবিলাক যিবিলাকে এফেক্ট হয় সিহঁতৰ কাৰণেও গভৰ্ণমেণ্টে এক্সট্ৰা মেজাৰ্ছবিলাক ল'ব লাগে ওকে যাতে নেকি সিহঁতৰ যিখিনি লছ হৈছে সেইখিনি যাতে নেকি কম্পেনচেশ্যন হৈ যায় ওকে গ্ৰেটাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন চেন্ট্ৰেল forces and state forces for better tactical responses okay so these are again some other way forwards are given please go through it is very very important and again insurgency related question eta to at least ahiboi okay so these are the major points prothomot ami salo ami dimasar agreement ta kotha then again amar asomar ba north east india eta lagi insurgency gili kele hone these are the thing now next question I go again it is a agriculture related question then amar agriculture development hua kele nai ओके एग्रीकालचर तो আমাৰ খেতিটো বহুত হৈ থাকে কিন্তু ষ্টিল চাব গলে আমি ইমান এটা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ যদি চাবলৈ যাওঁ আমি ইমান এটা প্ৰমিসিং এটা আউটকাম দিবলৈ পাৰা নাই ওকে so natural calamities floods and dry spells are the principal natural disasters faced by farmers in Assam every year. The principal source of flood is the Brahmaputra. Okay, so first our problem to ki hol natural calamities. So our natural calamities both hoy thake hetu karone amar again agriculture system to bhalke rise koribo para nai. Ar kele hoa nai to apnaloke guess koribo parise sage right? So logote eta bahut kini facts dia ase. Facts kini apnaloke nijor answer likhibo paribo. Okay? Next I go capital efficiency. Definitely the fund related issue to hoday thakiboi okay amar asomor jikini farmers ase hiyoto ki hoise bahut kini poverty life eta jia ase right so hetu karone the third is what marketing problems bole kole ki hobo geographical isolation amar marketing system to amar man eta bhalke organize hobole etio baki ase but thanks to some of the government initiatives like what in amen all etia amar jotheshto kini marketing line ot amar jotheshto kini agbarise fourth is what R&D so R&D to apnaloke jane সকলো ক্ষেত্ৰতে R&D to বহুত বেছি important okay not only in the agriculture sector but in every sector the fifth is was non economic factors then tenaka ada kisman non economic factors was social factors also like what lack of education ignorance about the changing economic conditions outdated thinking okay using primitive kind of technology and all regular prejudice cultural values okay disturb law and order situation etc so these are again some other problems like ultimately among agriculture the sector ase hetu develop hobole dia nai okay so it was a very beautiful question and also apnalok tate jikhini ase points ase these are points are very good very valid points okay very supportive aro point log support koribo karone examples dia goise okay so please do have a look at it despite low surplus production inadequate marketing infrastructure and milk delivery system okay so yata koa hoise basically about the dairy system okay our dairy companies ba dairy industry to bhalke grow koribo para nai okay kele para nai apnaloke reasons bilak I hope jane okay kele para nai reasons bilak jane to ami etia sam about yata measures khini ba solutions khini kotha yata koa goise okay so solutions amar yata ki ase like first I was strengthening of artificial insemination okay artificial insemination of abar jikhini amar guru bilak okay amar cow ba amar cattle bilak ki hoise kotha iman beshi productive nohoy so artificial insemination koribla ami hybrids ba cross koribla ami bhal ba mane ki aru beshi output pa milk output pa ke ami tenaka conditions nije banabo paru in this high technological world right planned induction of high quality cattle jersey okay third point is strengthening of skilling ecosystem and extensive campaign okay so skill amar increase koribo lage linking of promoted direct cooperatives with animal husbandry department okay so amar jikhini direct cooperatives bilak ase eblak soboroke ki koribo lage animal husbandry ba vet doctors or vet departments bilakor logot halke link kor dibo lage jate niki each and every problem hole note help koribole pare okay support the unique and sustainable farming system tar mane ki hoise amar agor pora jibilak farming system চলি আছে যেনেকা আমি গৰুবিলাক কি কৰো আমি এৰি দিও হয় না এই নিদু বা খুঁটি মাৰি পেলাই মানে বেলেগ এটা পথাৰত গৈ পেলাই আমি কি কৰো আগৰ পৰা এতিয়াও কৰে মানে পথাৰত গৈ পেলাই খুঁটি মাৰি থৈ দিও ওকে এইবিলাক হৈছে পুৰণি চিষ্টেম আৰু এইবিলাক চিষ্টেমবিলাক বহুত বেছি এফেক্টিভ হয় ওকে ইনষ্টেড অফ দিস কাইন্ড অফ চিষ্টেম য'ত নেকি গৰুজনী এটা জেগাতে বান্ধি থব গোটেই দিনটো তাতে থাকিব খাব টাইমত শুব তাতে বাস
Okay, so এইবিলাক এনে ইমান বেছি effective নহয়গে. Okay, আমাৰ main reason টো কি আছে, আমাৰ main aim টো কি আছে, to increase what, to increase the milk output. Okay, milk production. Hand holding or informal sector for organized milk handling. Okay, that is another point. Next one, promotion of private investment. So private people বা private যিখিনি আমাৰ ইউনিটছ বিলাক আছে সিহঁতক ইনভেষ্ট কৰিব কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব লাগে. প্ৰমোশন অফ লোকেল প্ৰসেছ মিল্ক, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ পুৰবী চিটা জখলা এইবিলাক আছে. ওকে, এচিষ্টেন্স আৰু যদি কোনোবা লোকেল এনেকা আছে যোনে নেকি গাখীৰ সাপ্লাই কৰি আছে, ওকে, আৰু তাকে যদি ওৱান ষ্টেপ এৰি ল'ব পাৰে, ওকে, লেভেল আপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে, ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে. Assistance for improving governance of dairy cooperatives and other farmers level organizations. Okay, again our targeted credit delivery. So these are the few points which we our dairy sector to improve koribole paru. Okay, so tar baire aru kisuman government initiatives ase. Okay, so ei gute khini initiatives ekebare short and precise ke dia ase. Okay, so apnaloke ei initiative kotha jodi ahe apnaloke likhibo paribo like 4-5 lines. Okay, so please go through it once. Okay, initiatives khini ki important ase, kiman ki hoto paisa ityadi সব এটা মেনশন করা আছে. ওকে, সো ফার্স্ট স্কিম এটো হৈ গল. সেকেন্ড স্কিম হৈ গল ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট এন্ড NPDD, supporting dairy cooperatives and farmer producers organizations. Okay, FPO. আৰু এটা হৈ গল এনিমেল হাজবেন্ডাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট ফান্ড AHIDF. ওকে, আৰু এটা আছে state owned priority development. So these are the most important schemes. Okay, তাৰ পিছতো আৰু কিছুমান স্কিম আছে যদি ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়. Okay, but we have brought to you guys these very important schemes related to the dairy industry. Okay, please have a look at it. Next question অলকে আমি যাওঁ, discuss the impacts of physiographic units in the climatology of Assam. So আমাৰ অসমৰ যিখিনি physiographic divisions আছে সিহঁতৰ ক্লাইমেটত কি ৰোল আছে সেইখিনি কথা সোধা গৈছে. So definitely I have covered this in my other lectures as well. You can go and check it out. Okay, আমাৰ website পাই যাব. If you want you can comment আৰু এটা লিংকত খুলি ল'ব পাৰে. Okay, the Himalayas কথা কৈছে that during the winter it shields Assam from the bitterly cold wind from Central Asia. So আপোনালোকে জিওগ্ৰাফি যদি পঢ়িছে অসমৰ জিওগ্ৰাফি আপোনালোকে জানে হিমালয়ছৰ কি ৰোল আছে কি নাই. ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বেসিক্যালি তাৰ ৰোল আছে, কিন্তু ফগাৰ পিছ তাতে বহুত বেছি হয়, লো প্ৰেছাৰ এৰিয়া বিলাক তাতে বনি যায়. Okay, it also gives what, it also supplies moisture to the prevailing airs or winds. Okay, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে. কাৰ্বি প্লেটৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে, লাইক orographic rainfall and all. কাৰ্বি হিলছ এণ্ড ডিমা হাছাৰ অলৰেডি ইহঁতৰ সেম কাইন্ড অফ ৰোল আছে, লাইক orographic rainfall and temperature mediation. Okay, barrel range and Patkai hills are same kind of situations ase. Okay, role will have similar kind of roles. So ultimately all this kind ei jikini physiographic unit ase gutei keta ki kore Assam climate upor influence korega. Okay, next question saab, Assam recorded zero poaching of endangered rhinos for the first time in the nearly 45 years in 2022. So last year I made a news paislo that অসমৰ কোচিং যেটো হৈ গল জিৰো কোচিং. ওকে, সো আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি ষ্টেপছ লৈছে, ৰাইট, গোটেই হৰ্চ জ্বলাই দিছে, হয় না, আৰু কোচাৰ বিলাকৰ লগত বহুত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈছে বহুত আগৰ পৰা লৈ. ওকে, এণ্ড অলছ' আমাৰ অসমত কি হৈছিলে স্পেচিয়েল ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিল, ৰাইট, আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত. So this force was very very effective. Okay, now an Assam Forest Department released in 2021 said ground rhino horn is used in traditional Chinese medicine to cure a range of ailments from cancer to hangovers. Okay, and also as an aphrodisiac. In Vietnam, a rhino horn is considered a status symbol. Okay, so if like kisuman amar threats asile rhino, but ultimately I mean now in this paragraph you can see that as many as 191 rhinos were posed in Assam between 2000 and 2021. In 2013 and 2014, 27 rhino deaths each were reported. In 2020 and 2021, 2 rhinos each were killed. Okay, so I believe about data. Okay, so this data, these facts would be very very beneficial to you guys. Okay, on September 22, World Rhino Day in 2021, almost 2,500 rhinos were burned publicly in Bokagat in Kaziranga National Park. Okay, so আপোনালোকে চাইছে চাগে নিউজ তো বহুত বেছি ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ নিউজ তো গুছি গৈছে. Okay,
Now special task force was created in June 2021 with GP Singh. GP Singh of কথা সকলোৱে জানে চাগে, right? আমাৰ ইয়াতে বহুত বেছি influence আছে GP Singh, নহয় জানো অসমত? As its head, the force consists of senior forest officer and superintendent of police, SPs or athletes, 11 districts including Golaghat, Nagaon, Karbi Anglong, Biswanath, Shonipur, Dorong, Morinaga, Baksa, Sillang, Barpeta and Majuli. So এইখিনি ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি এসপি আছিল সেই এসপি কেটাও হে আমাৰ টাস্ক ফোর্সৰ লগত ৰিলেটেড আছিল ওকে ফৰ মনিটৰিং এণ্ড সার্চ পারপাসেস ওকে সব টাস্ক ফোর্সৰ কথা এটা লিখা আছে হতে কি কৰিছিলে কি কৰা নাই ওকে বহুতখিনি আমাৰ ইউজ কৰিছিলে ওকে another thing is that Toten as India's first dog squad for wildlife right, the K9 unit established in Assam in 2011 by Biodiversity Organization RIO. Okay, so এই initiative to বহুত ভাল হৈছিল poachers বিলাকক ধৰিবৰ কাৰণে so it was very good. So that was about the rhino poaching. Okay, so rhino poaching or যিখিনি আছে আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমে সেই যিটো প্ৰবলেম আছে সেইটো ultimately resolve কৰিলে for the time being. Okay, so সেইখিনি that is very good, that is very appreciative, right? Next question we saw examine the primary causes of flooding in Assam and how interlinking of rivers can help to prevent it. So আমি already এবাৰ এতিয়ালৈকে বহুতবাৰ ডিসকাস কৰিলো right about our flooding or কথা তো flooding আমাৰ এটা কমন ফেনোমেনন বহুতবাৰ হৈ এভৰি ইয়াৰ হৈ থাকে ওকে কোৱেশ্চনটো পাৰ্টিকুলাৰলি সুধিছে that excuse me that how interlinking of rivers can help to prevent it okay so the primary causes flood or primary causes ki hoy heavy monsoon rainfall okay southwest monsoon particularly or beleg kind of geographical factors ase amar rivers bilak for example shallow hoy Brahmaputra or the most voluminous river iman besi braided hoy right but good reasons ase amar ate heri hobor karon okay specifically 1950 pisot amar ate flooding jothesto hoy therefore deforestation and soil erosion কথা already we discussed কৰিলো deforestation is also linked with it river bank erosion okay soil erosion river bank erosion okay all these kind of things what they contribute to the flooding of Assam okay so interlinking যদি আমি কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰো water diversion interlinking can divert excess water from flood prone areas to other regions that may be experiencing water scarcity. So আপোনালোকে definitely জানে that interlinking কি হয় so water diversion কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰো এটা বেলেগ scarce এটা য'ত নেকি water deficient region বিলাকত আমি water supply কৰিব পাৰো from a water surplus region right increased water storage okay interlinking কৰিলে আমি water store কৰিব পাৰিম improve drainage পানী বিলাক stagnant হৈ নাথাকিব আমাৰ improve হ'ব regulation of river flow so ultimately এটা control এটা আহিব পাৰে আমাৰ in the flow of the river okay so interlinking korile hikini amar faida ase however it is important to note that the interlinking of rivers is a complex and controversial project so hetor karone controversial to bahut beshi hoy okay so already amar water disputes bilak bahut ase why because of interlinking projects okay discuss the need of irrigation systems in Assam also discuss the various government interventions in developing the irrigation system in Assam okay so irrigation related question aha bahut sambhavana ase so yate question that khudise that irrigation system অসমত কেনেকৈ আছে হেবোৰ কথা খুদিছে also discuss the various government intervention government কেনে ধৰণৰ কামবিলাক কৰিছে হেবিলাকো খুদিছে okay so first চাব গলে আমাৰ irrigation কেলে আমাৰ important হয় because আমাৰ agriculture বহুত বেছি important হয় আৰু agriculture তো আমাৰ কাৰণে কি হয় it's like our backbone হয় right so diverse agriculture practices now the second thing is that আমি বহুতখিনি বেলেগ টাইপৰ আমি এগ্ৰিকালচাৰ কৰো যিবিলাক কৰোতে কিছুমান সময়ত ওয়াটাৰৰ এভেইলেবিলিটি নাথাকে ওকে সো যেনেকৈ ওয়াটাৰ এভেইলেবল নাই আই মিন টু সে দ্যাট আমাৰ ৰেইনফল নাই ওকে যেটো সময়টো আমাৰ যদি কিছুমান খেতি কৰিব লাগে সেইটো সময়ত নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো দিস ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টছ বিলাকৰ ইউজ কৰিব পাৰো okay the next point is what flood management okay so ultimately irrigation bilak use koribla ami ki korim flood or time or he irrigation canals bilak ki koribo they will act as what they will act as reservoirs right reservoir is na act so he bilakor help ase government intervention jodi ami sao tetiale Assam agriculture competitive okay and definitely irrigation project er kotha ahile apnaloke ohomar kisuman examples jota likhi dibo okay
So Karbilang be etc. Dhansiri etc. Like irrigation project la amar mane bahut important. Okay, so ase amar irrigation project ase aru definitely we need irrigation. Okay, irrigation kele lage karon amar eta pani ase jodio pani nai tene kotha ha pani ase jeta pani thake bahut beshi pani flood aru pani na thake to pani na thake kheti koribo keneka farmers bilage ag baribo keneka, right? That is the thing. Assam Agriculture Competitiveness Project AACP যেটো আছে হেতু এটা project হয়, okay, which is again beneficial. Next হৈ গল আমাৰ PMKSY, so this is again very important, okay, irrigation ক্ষেত্ৰত ইয়েটো বহুত জনতে গান হয় কি নাই। also আমাৰ কিছুমান এৰিয়া আছে লাইক হৰ খেত কো পানী এটসেট্ৰা এইবিলাক সব আমাৰ তাৰ আন্ডাৰতে আছে আন্ডাৰ জল মিনিষ্ট্ৰি, নহয় জানো। now CAWM সিহঁতৰ আন্ডাৰত অলৰেডি আমাৰ বহুত খিনি বনি গৈছে, 11টা নে 12টা আমাৰ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টস আছে, ওকে, 5টা 6টা মান অলৰেডি বনি গৈছে, বাকি খিনি অনগোইং হৈছে। আপোনালোকে অসমৰ ওয়েবসাইট যিখিনি আছে গভৰ্নমেন্ট ওয়েবসাইট তাতো আপোনালোকে এখিনি চেক কৰিব পাৰে, you will get the required data, okay. Another is what Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services Area Society flood management initiatives, okay, so this kind of initiatives can definitely provide a better irrigation system for the people of Assam. Next question is, despite having a huge load of power resources, Assam still lags behind in power generation given reasons, okay. Infrastructure limitation, so can I get on a question to keep it said amount of power resources both as but still we are lagging behind, okay. Why we are lagging behind? Because there are certain reasons like what infrastructure limitations, so amount of high infrastructure nai, okay, so our power generate kora amar capacity board ase kintu infrastructure nai. Geographical constraints ase amar eta bahut jaga kisiman hilly ase, okay, so hilly thakile phal kisiman jaga like for example ami jodi hilly areas or pora jodi amar river goise eta river kini ki hobo, river kini ami hydroelectricity use koribo parim, but the thing is that Assam geographical location with its hilly terrain and numerous rivers can pose challenges for setting up power generation facilities, kintu set koribor karone industry to establish koribor karone amar problem hobo pare. Limited financial resources, so a problem to hoday thikbo, so aru kisuman problems ase like coal ase amar energy resource but high content of sulfur, coal ase kintu coal khini beshi bhal quality nohoy, diesel ase petrol ase but extensively used in what different number of spares, gari gora cholate amar use hoy, okay, so kintu instead of that ami belag electricity generate koribo karone petrol ba oil ebilak use nokoru. Natural gases bahut ase amar yate bahut beshi ase natural gas, but the thing is that ami keneka abilak ulabo lage extract kori pulai ba keneka proper utilization to ami eta lage hika nai, okay, so amar skills lage amar running water bahut beshi ase kintu amar logote natural hazards ase, limited reserve ase and also cost of maintenance of stations ebilak bahut beshi high and we are already facing financial stress, right? Environmental concerns, so environmental concerns we have already covered it, okay. Another reason is what dependency on external sources, lack of policy initiatives, okay, so these are the things, these are the challenges that we are facing and we need to work on it, okay. So seems like you repeat the question, okay. I'm not skipping anything, okay, but just repeat the question, okay. Chalo. Next question I will say about the Boro Accord, okay. What are the key highlights of the Boro Accord? It was signed on 27 January 2020. It is very important. Again, how many accords till date has been signed with the Boros of Assam by the government of India and what were the consequences? So key highlights of the Boro Accord of Patha Kudise. So some key highlights ki kya, the Bodoland Territorial Area District was renamed BTR, okay, Patha naam change ho, okay. The Bodo Peace Accord signed in 2020 is an extension of the existing agreement of 2003. The Bodo Accord attempts to strengthen the Bodo territorial regions, legislative, administrative and financial status. Bodoland Territorial Region or BTR comprises Udalguri, Kokrajhar, Baksa and Chirang districts, accounting for up to 10% of Assam population and 11% of its area. Okay, so Bodo population ma apnaloge agote kolo around 35% amar sobotke beshi tribal population ki ase Bodo people. Bodo populated areas would aid efficient governance in 6 scheduled administrative units in existing Bodoland territorial area and districts of Baksa, Kokrajhar, Chirang and Udalguri. Okay, so these are some of the key highlights, okay. This is again very important, you can write it in your answer, okay. The central
government has sanctioned 1500 crore as a special development packaging for Boro areas. Okay, accord or etu eta part hai. Etu bostu likhibo apnaloke answer. Okay, dhuniya ba answer to. Then again, according to the Economic Times, the government has already rehabilitated 2,774 ex-cadres of the NDRB by 2020 to 2021. Okay, so that is the thing here. Background of the Boro Accord is the demand for a separate Boro state came in 1967 to 68. So all of us current statistics or knowledge thakato important hai. Okay, so 1967 68 or porai so liye is amar demands bilak. Okay, belag eta state lage hamar. The Assam Accord of 1985 led to the Boro aspirations and revival of Boro statehood demanded by APSC. Okay, then the Boro security force renamed itself to NDFB and later split into different regions. Okay, then I point that out. First Boro Accord signed in 1993 led to the formation of the Boro Land Autonomous Council. Okay, second Boro Accord of the central and state governments along with the extremist group Boro Liberation Tiger Force signed the second Boro Accord. Ketia was in 2003. First to hoy gol apnalokor 1993 and 10 বছৰ পিছতে hoy gol second Boro Accord in 2003. Okay, this led to the formation of BTC, an autonomous body under the 6th schedule of the Constitution. On 27 January 2020, Assam state government, central government and the National Democratic Front of Board and signed a third accord. Okay, so total keta accord hoy gol, total hoy gol apnalokor 3 ta accord. Okay. So our last question was about the highlight the importance of the recently added national parks of Assam. So apnaloke gom pai se ka amar notun uta national park ase notun boli kobo nora eta din hoy gol but still it is the newly added ones, right? So deing park ar hoy gol amar Raimona. Okay, so ihotor kotha olopman yate dia ase ar ihotor importance er kotha dia ase. Like for example Raimona kotha jodi sao tete hole tar wildlife kini preserve koribo laga amar karone bahut beshi important. Okay, specifically tate jekini amar legendary elephant herds ase ihotok conserve preserve koratu bahut beshi important. Okay, so other kind of rare butterflies ase these are also very very important. Okay, so amar Raimona te amar bahut kini bostu focus koribo laga ase ar deing patkai jodi sao tetia hole home to a vast number of flora and fauna. Okay, so definitely vast number of flora and fauna lage but still eku nai baru yato apnalokor jotheshto kini elephants ase which needs preservation. Okay, the national park has recorded 47 mammal species, 47 reptile species, 301 butterfly species and 293 bird species. Okay, so gotike bahut khini species ase. Okay, diversity bahut beshi ase, so definitely what we will have to preserve them. Okay, so yate Raimona and digging or kotha last question to model answer to bahut khini kotha dia ase. Okay, আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব. Okay, try and remember whatever you can. Okay, বাকি খিনি কনসেপচুয়ালি আপোনালোকে ৰাখি থক কথাবিলাক নেশনাল পাৰ্ক এটা গঠিত কৰিছে ফাইদা কি কি আছে আৰু কেলে কৰিছে ৰিজনস তো থাকিব ৰাইট ৰিজনস বিলাক আপোনালোকে দিব what kind of reasons can be there, right? So basically the reasons are there are some specific type of mammals or species, okay, which are very very important and they need preservation. Okay, without diversity amar bharat ba okhom na thaki, right? Diversity is like the code, it is like the essence of Assam, fine, and also India, right? So it is diversity among बहुत important. Okay, so that was the last question that we discussed. Okay, so we have come to an end of today's session. Okay, I hope আপোনালোকে গুটেখিনি ভালকে চালে অলপমান এক্সপ্লেনেশন যত যে দৰকাৰ আছিল কিনি আমি দিলো. Okay, but আৰু কিছুমান এক্সপ্লেনেশন আছে সেইখিনি যদি আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই লয় এবাৰ নিজে পঢ়ি লয় তেতিয়াহলে গম পাব. Definitely we cannot read each and every single sentence. Okay, so গুটেখিনি sentence read out কৰি লৈ আপোনালোকক কৈ থাকিলে নহব. Okay, so please read it out on your own and definitely if you have any doubts or confusion please let us know. Okay, you can comment directly in our YouTube, okay, in our channel, okay, just below our video, or else you can directly contact us. Okay, our CSAP board khini amar contacting ways board ase. Okay, for example scanning this code, okay, or else you can contact us directly in our number. Okay, this is our number. Okay, I hope you guys know that আপোনালোকে জানে এইখিনি কথা মই আগৰ পৰা কৈ আহিছো. But another important thing is that about the AC session, ethics or karne amar jikhini ethics aru essay karne amar dedicated session ulai ase. Okay, eta likha ase about the essay. Okay, and teneke similarly amar ethics or ulai ase aru ekhini already start hoi goise.
Okay, so আপোনালোকে যদি নম নাপায় তেতিয়াহ'লে you are missing a very very important part. Okay, ethics আৰু essay বহুত বেছি important হয় for this APSC mains exam. Okay, এইবিলাকে হয় বুজিছে নে ডিসাইডিং আপোনালোকৰ IPL যেনে ইম্প্যাক্ট প্লেয়াৰ হৈ আছে ইম্প্যাক্ট প্লেয়াৰ এইকেইটা হ'ব ওকে essay and ethics যোনে essay আৰু ethics ভাল লিখিব বাকি সিহঁতে একেবাৰে টপ পজিশনছত আহিব ৰাইট বাকি GS তো সবে ভালকে লিখিব বাট essay and ethics মেইন ওকে so we will help you out okay ethics related আমাৰ সদায় ভিডিওজ ওলাই আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই প্লিজ চাব ওকে ৰিপিট কৰি কৰি চাব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাল আনসাৰ ভাল essay ভাল ethicsৰ আনসাৰ লিখিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব okay so that is the thing here and also we have our upcoming exams on 17th 18th or 19th and 19th of June so এই exam to কি হয় it is the dicto or replica of what our APSC mains exam okay so mains or যেটো exam আছে তেনেকুৱাই হয় same day same time okay so সব similar হয় except the dates বাকি সব similar the timings and all মাজতে আপোনালোকে যেটো ব্ৰেক পাব সেই ব্ৰেকটো similar হয় so everything is similar okay so আপোনালোকে এই examটো আপোনালোকে দিয়ক নিজকে টেষ্ট কৰক okay তাৰ পিছতে যেটো আপোনালোকৰ ফাইনাল মেইনছ exam হেতু দিব you can come here in our institute and you can give in an offline mode or else আপোনালোকে online লিখিব পাৰে okay that is your wish we just ask one thing of you that you please register yourself okay this is our QR code okay so this is our QR code আপোনালোকে দেখা পাইছে so QR code আপোনালোকে register কৰক okay and definitely you can get access to all the important things and needy things for you guys okay particularly for PSC mains okay okay then বহুতখিনি কথা হলো so this is the end for today's session okay so please আপোনালোকে আমাক support কৰিব okay আমাৰ ভিডিওজ বিলাক লাইক কৰিব okay and please subscribe to our channel okay thank you so much okay see you in the next session Sure.